Assalamualaikum semua. Hai. We are back at TrendShare Live untuk malam ini. Apa khabar sekali lagi? Sebab last series saya tak ada dan saya digantikan oleh our panelis tetap, Khalis Huzaini. And I'm back tonight with another series with all of you. And malam ni, we are the session is quite special because we don't really have a specific topic yang akan dibincangkan. Jadi feel free to drop any kind of question yang anda rasa anda berminat untuk tanya, because our series tonight, the theme is to ask me anything. Ask me and our panelists anything that you want to know, specifically about creative content media or about TrendLab itself, because tonight I'm bringing you 3 panelists special dari TrendLab Media sendiri, our 3 directors, and sama-sama kami akan menjawab soalan-soalan anda dan juga sebarang pertanyaan. Anda boleh komen di ruangan komen dan juga boleh like, share dan juga follow FB page kami dan juga Instagram untuk more info. Alright. So tonight, our panelists, seperti yang saya dah cakap tadi, adalah 3 orang dari TrendLab Media sendiri, iaitu Ahmad Khalis, Shah dan juga Hamidullah. So 3 ini adalah director TrendLab Media, dan untuk orang yang dah pernah berurusan dengan kami, muka-muka ni sangat familiar lah. Dan Khalis sendiri ialah panelis tetap. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya soalan. Bombard us with your questions dan kami akan cuba jawab mana yang kami boleh. Okay? Alright. Bagi yang dah masuk, boleh like dan share supaya lebih ramai kawan-kawan yang boleh join dan tanyakan soalan kepada kami.
Hai Isha. Isha ni antara kita punya viewer tetap, viewer tegar. Okay, siapa lagi yang dah watching ni? Okay, sebelum tu seperti biasalah saya akan tanya khabar dulu kepada semua visual. Apa khabar semua? Sejak daripada kita punya last live session, number of cases rocketing lah ya, sangat banyak ya sekarang. Jadi harapnya semua orang teruskan jaga diri anda, jaga jarak, jagalah ahli keluarga, jagalah semuanya. And siapa yang belum vaksin tu, please get yourself vaccinated. Sebab lately ni kita banyak dengar berita-berita yang sedih, berita-berita yang kurang enak tentang orang-orang yang boleh kata dikenali lah ya, kat negara kita specifically. And also among our families and friends tu, ramai yang affected, ada yang berada di stage 5 dan tak kurang juga ada yang dah pun pergi meninggalkan kita. Jadi untuk kita mengatasi masalah ini daripada semakin buruk, please get yourself vaccinated. Please continue jaga SOP and jangan lupa tanya-tanya khabar kepada orang-orang di sekeliling kita, mana tahu yang kita terlepas pandang tu kan, orang-orang yang dekat, tiba-tiba kita dah tak dengar lama ke kan. Jadi teruskan bertanya khabar, okay? Alright. Okay, kita dah ada soalan ya. Tapi tak apa. Sebelum tu, saya nak minta tiga-tiga panelis kita untuk perkenalkan diri. Short introduction lah. Sebab basically seorang panelis tu korang memang dah kenal. So another two tu bolehlah dia intro lebih sikit. So boleh mulakan dengan Khalis. Alright, so I think untuk kali ni kita mulakan dengan orang lain dulu, and then I akan habiskan sekejap lagi because I dah selalu sangat, kita bagi kepada Hamid dengan Shah dululah. Let's give them the floor first, and then from there nanti kita tengok macam mana. Perkenalkan diri anda. Saya. Alright. Can you guys hear me clearly? Yes. Alright. Hai semua. Assalamualaikum. Nama saya Hamid, Muhammad Hamidullah bin Musa. Dan saya adalah creative director dan co-founder kepada TrendLab Media Sendirian Berhad. Saya basically in charge in terms of macam QA QC untuk all the productions yang keluar daripada our creative house, macam digitally or in print, in terms of web design, videography, photography, and graphic design. I will be screening all the works that come out from our agency lah. And also in terms of ideation pun, I will also assist in terms of creating a brand story for our clients, and also macam storyboarding for videography pun I will be contributing my ideas juga. Okay, can we go to Shah? Okay, Assalamualaikum. Dia dengar? Boleh? Dengar. Okay, Assalamualaikum. Saya Shah selaku DOP, Director Fotografi dan juga in charge bahagian graphics. So basically saya buat everything yang berkenaan dengan fotografi, especially for corporate dan juga products dan juga graphics lah. Okay. Alright, thank you. So last kali buat I sambung. So mostly dah kenal saya. My name is Khalis. Buat yang tak kenal, saya Khalis. I'm technically the managing director of the TrendLab Media Sendirian Berhad. So technically what do? I normally manage our clients, and I do a lot of videography juga. But mainly I will spearhead in terms of client engagement, project management dan sebagainya lah. And I'm also the panelist tetap untuk TrendShare Live ni. So please bear with me. Alright. Okay, thank you Khalis. So I pun nak introduce sendiri lah. My name is Hanani.
So I'm part of TrendLab Media. Basically, I do all the administrative work and some behind the scenes job, and inshallah I'll be moderating this TrendShare in the next series. So untuk panelis tetap ni mungkin lepas ni kita akan dapat Shah pula as panelis tetap ke Setuju. Hamid pula ke sepatutnya bergilir-gilir ya dia orang bertiga ni. Setuju. Alright, so Hamid juga is the one yang banyak jaga technicalities behind TrendShare. So thank you. And Yes. the graphics design and everything also comes from Shah. So basically all of these are works of a group lah. Apa yang anda lihat di perkongsian kami ini adalah sekerja mereka-mereka ini. Alright. So setakat ni kita tak ada lagi banyak question dekat ruangan komen, tapi kita dah ada beberapa question yang kita dah collect beberapa hari sebelum ini yang kita dah buka ruangan untuk orang hantarkan soalan. So we have a few sebelum kita dapatkan soalan lain di ruangan komen. So saya akan mulakannya. Oh, before that. Baru nak ingatkan. Before that. Untuk share TrendShare kali ni kita ada something special ya. We have hadiah untuk lebih kurang macam lucky draw lah, okay, untuk viewer kita hari ini. So ada syarat dia untuk anda menangi this RM50 cash voucher berupa GrabPay. So untuk anda menangi cash voucher ini, what you have to do is, okay, boleh baca kat bawah tu kan, like and follow our IG and our FB page, and then boleh share any of our video from our FB page, and then tolong screenshot kan ya sebagai bukti anda dah follow dan anda dah like or anda dah share whatsoever, and send it to us dalam masa 3 hari ataupun 2-3 hari ni lah kita akan postkan di media sosial. So stay tune untuk dapat tahu anda menang atau tidak, sama ada lucky atau tidak, okay? So anda boleh bacalah kat bawah tu apa step-step dia, what to do, and bear in mind the price is RM50 Grab voucher. Alright, so I'm gonna go straight to the questions. Okay. So kita ada beberapa siri soalan ada yang macam agak cepumas, ada yang agak general dan ada juga yang sedikit personal lah, tak adalah personal but it's quite fun. So I will go with the general question lah. Ini soalan-soalan yang banyak orang tanya pasal basically about our services, our background lah. Okay, so the first question, saya akan ajukan soalan ini kepada Hamid ya. What is it that you actually do? Okay, TrendLab lah maksudnya. What do you actually do? Can Hamid explain to us? Boleh. Alright, so it's can be puzzling juga untuk ramai orang because we were ataupun we are still actually in several different business. Tapi semuanya berkait rapat juga because we started with Tutor Dansa Production, which is it's a creative production house juga, sama macam TrendLab Media punya what we're doing in TrendLab Media sekarang, tapi it's very diverse. So years later we decided to branch out our businesses and streamline each of them. So under TrendLab Media, under the group, there is Tutor Dansa Production still, tapi it caters for more on the retail punya businesses untuk cater macam fashion, food, F&B ataupun macam think of it like more affordable services for that is more accessible for the general public lah. Okay, and the next one is the Lot KL event studio space.
That is where actually we are working. That is where we are currently situated right now, is in Sentul. So we use that event space to generally as a place untuk shoot contents, products, and also sometimes we can have a virtual event conducted dekat our space. And also at other times people would organize macam workshops, seminars and parties dekat situ lah. And the mainstream business of TrendLab Media right now is that we do pretty much everything that involves creative digital content for corporate companies, corporate businesses. But we're not really putting much limit on ourselves at the moment on what we can do, because anything that involves creative, digital, media production, you just name it, we are willing to explore and experiment ourselves to cater for you. Yeah. I think in a simpler words, I would say TrendLab Media ni kita cater untuk digital media ataupun creative content, digital creative content yang khusus ataupun niche kita adalah kepada corporate sector. And why do we do this niche ni? Reason being adalah kerana after several years of serving various type of clients, we feel that we can deliver the most in terms of servicing corporate clients. Salah satunya kerana buat rakan-rakan yang tak tahu, technically all four of us dalam live hari ni merupakan graduate architect. So we were trained to be very critical, and at the same time we always design with reasoning. And then we found out bila kita masuk kepada corporate sector, dia punya intensity dan dia punya demand with objective tu sesuai dengan apa yang prinsipal yang kita orang ada lah. So technically that is really why kenapa kita masuk kepada niche corporate dan kita tak serve ataupun kita tak terlalu fokus kepada retail, kepada I would say macam beauty products ataupun kepada produk generally lah. So mostly kita cater memang untuk corporate atau services ataupun corporate tier. Yep. Alright. Okay, given the situation of the pandemic sekarang lah kan. So, business macam mana? How are we doing right now? Business macam mana? In a way, everyone is suffering, not only us. I would say any company in Malaysia, such as SMEs, dah even kalau kita dengar hari ni or berita semalam, there are statistik yang menunjukkan there are more SMEs yang akan bankrupt in soon, and akan ada lagi 200,000 orang hilang kerja. So to be honest, business is not easy now, but we are suffering. Reason why, we are suffering. We are surviving. Reason why is very simple. We are suffering but we are surviving So macam, but reason dia very simple saja, because we do offer 3 or 4 main media services, and then most of our services tu melibatkan digital content ataupun melibatkan digital platform. So there's still a demand there. It's just that business are quite slow, and then clients pun they are afraid to actually spend money. So what we normally do is we do a quick survey ataupun quick study of what they want, and from there kita bagi tahu dia what is the risk that they have, and apa yang dia perlu buat dan sebagainya lah. That's always what we do before and after ni. And also just to share one insight lah, we are currently working on one project. Is technically a user UI UX punya design, user interface, user experience punya design. So technically we are beautifying ataupun enhancing an app
So this is something yang in trend, so that hence that is why we are still here surviving, and at the same time still can service our clients lah. I think Hamid, maybe you want to add something? Yeah, well, the services that we have right now are basically services yang we have. Few of our core businesses now came about from experimenting new things. Because from our creative background, kita sangat macam explorative dan innovative, dan we always try to find apa yang not just in trend lah, what is currently in demand at the moment, and we will try to cater for that. So in terms of UX, user interface, web design, user experience, all these kind of things are the things yang macam tak lekang lah. It's always going to be very sustainable. Akan ada demand sepanjang masa. Alright. Okay. So basically after a few years of telah orang panggil apa? Operating lah. So do you still remember what are your vision and mission? Vision and mission Okay. I think it's quite simple lah. We normally, first thing first, when we engage our client ataupun bila kita jumpa any client, we always ask what are their values. And then specifically untuk that project, kita akan tanya apa objektif dia nak dapat from that project. We always challenge our client before you even spend money. Maybe whatever money that you want to spend doing creative works ni, what are your objective? Apa you nak capai? And to be honest, a lot of clients tak sedar ataupun tak tahu apa yang diorang perlukan. There's a lot of client, bila kita engage client, kita tanya, you nak buat video pasal apa? Oh, okay. Project ni, dia ada deliverables dia memang kena buat video. Tapi dia tak tahu pun, video apa yang dia kena buat. So normally when we come into this, we come into the engagement, kita akan tanya, what is your values yang you nak bawa? Yang kedua, apakah objektif yang you ada? Specifically for the project ataupun for your company. And then yang ketiga, kita akan analyze dan kita akan process that objective, that target audience, your values, your future direction. So benda-benda ni penting. We want to make something that is relevant to the company and also parallel with the company punya values. So that is why kita akan tanya semua benda ni, kita akan internalize your values, and then kita akan share how do we do it. So technically this is your value, this is your objective. Okay, macam mana kita gabung dua and kita akan buat. That's how we do it lah. Okay. Then normally kita akan suggest innovative solution untuk client. So example, we have one launching project with one ministry just I think a few months ago. So because of COVID dan sebagainya, they still want to do a launch. So diorang terfikir how to reduce contact dengan orang dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama buat launch yang gempak dan hebat lah. So what we did is kita buat augmented reality, AR. So this is why we always provide ataupun we always suggest something that is very innovative dan dalam masa yang sama capai objektif apa yang dia nak. And I think in terms of mission, I think the only mission that we have currently for next I think 5 years ataupun down the road, we want to be the preferred creative media agency. Maksudnya when you bila orang cari creative media agency, dia orang akan teringat TrendLab lah. So technically that's what we want to do. How do we want to do it? Banyak, stay tune, kita akan cerita insyaAllah kalau sempat. Okay. Alright, so dah halang-halang Khalis dah cakap pasal in future apa yang dia nak TrendLab jadi. So Shah,
Where do you see yourself in 5 years? Sorry, nak mencelah sikit. Sebelum Shah jawab soalan tu, untuk viewer kita yang dalam Facebook, sesi ni adalah berkaitan dengan Ask Me Anything. So korang boleh tanya, not only kita orang panelis 3 orang, tapi korang boleh tanya moderator juga. Apa saja yang korang nak tahu. Because she's the only lady in the live. So whatever you guys nak tanya, sila tanya soalan. Please tanya soalan. Okay, Shah boleh sambung. So apa yang where do you see ourselves, which is our TrendLab, in 5 years lah? Okay, I would say kita mahukan TrendLab ni jadikan satu strong team yang boleh automatekan kita punya business lah. Maksudnya kita tak terlalu depends on human sangat lah. Maksudnya macam certain creativity yang macam kita boleh automatekan, kita akan automatekan. So and then I would say TrendLab belum pernah dapat lagi peluang untuk masuk ke commercial ads. So maybe one day kita akan nampak iklan dari TrendLab dekat TV. Lepas tu maybe in 5 years TrendLab akan start untuk diversifykan kita punya business nature, bukan saja dari segi creativity production je lah. Maybe banyak lagi peluang-peluang bisnes yang kat luar tu yang kita boleh relatekan balik dengan apa yang TrendLab buat sekarang ni. And then I would say in 5 years kami mahu jadi one of the key player dalam industri yang maybe boleh lawan dengan big brand macam contoh Reservoir ke, Director Think Tank ke. Those are brand-brand yang selalu dapat projek-projek besar dengan brand-brand yang famous dekat Malaysia ni. Okay. Siapa-siapa nak tambah? Hamid, where do you see yourself in 5 years? Tak ada jawapan ke? Okay lah, fine. Ada similar, tapi banyak Shah dah jawab dah actually. Well, maybe apa yang belum is that we would like to become a key player for some of the big corporate brands lah. Macam we would like to work with big brands, big companies, corporation out there. Yep. Yep. I think untuk viewer kita, we have been servicing big brand juga. Cumanya internally dan juga untuk classified project. So kalau boleh kita nak dapat from the commercial part, maksudnya yang branding diorang yang they push to public lah. Itu yang kita jarang-jarang dapat lagi lah. Yep. I think maybe skills dengan kita punya creativity kena enhance kat situ lah. For me, where do I see myself in 5 years? Before I jawab soalan ni, I would say let's hope and let's pray that you guys will still see us tahun depan. So because of COVID dan sebagainya, if insyaAllah we survive next year, I think the unprecedented of COVID dan sebagainya, we will be stronger and hopefully in 5 years, that's the most important thing yang I sendiri nampak is I want to expand my team. When we expand our team, creativity pun bertambah, lagi banyak thinker, lagi banyak orang yang berfikir, dan hopefully the creative work ataupun the artwork tu akan articulate dan dalam masa yang sama akan jadi lebih hebat lah. Alright. Okay. Bercakap tentang how you see yourself in 5 years, meaning that in these tough times, TrendLab Media ada cara tersendiri kan untuk mengekalkan ataupun survive lah in these challenging times. So, do you have any advice, okay, untuk orang yang baru nak mula bisnes ke atau yang memang dah start bisnes ke, yang tengah struggle
Mungkin boleh kongsikan apa yang TrendLab Media buat ataupun you have ada cadangan apa yang mereka boleh lakukan? Alright, I think I will start this first as mostly this is my part. Before that, nak cakap hi dulu kat Nadia Suaid. This is our long friend. Dan kita ada Arif Ashman. Kita ada Akif Farhan, hi. So, tak ada lagi tak orang lain yang I tak sebut? Okay, that's it. So, technically, menjawab kepada soalan. Do you have any advice for those yang struggling ataupun nak start business? To be honest, from my opinion, this is not really a good time to start a business. You might want to tap daripada business orang lain, meaning you jual produk orang lain ataupun you buat dropship ataupun you ambil commission on selling other products. Why? You need a lot of money and a lot of perseverance untuk you make sure your brand stands out dekat public. So if you baru nak start, technically you need to push a lot of money. And normally the time frame before you dapat job ataupun you dapat sales tu is gonna be quite long, maybe 1 to 3 months. And hence if you have that kind of money untuk buat, it's okay. Tapi untuk yang, that's my opinion lah technically. So don't start a business now. I think just tap untuk other brands yang dah ada, yang dah ada di market, just tap with that brands. Yang kedua, untuk orang yang struggling out of their business, the first thing first, always control your OPEX. This is a bit technical sebenarnya, sorry. So dia technically jimatkan perbelanjaan, dapatkan wujudkan low entry punya produk untuk menjadikan sales cycle tu lagi laju, dan dalam masa yang sama actually this is the time yang mana kalau you ada good client engagement, this is where it's gonna help you because normally orang yang membeli daripada kita sekarang adalah loyal clients. So these loyal clients ataupun klien yang setia adalah klien yang membeli daripada kami sendiri sekarang. We survive from that lah technically. So our loyal client yang continue to buy from us. So hence, please take care of your clients. If you ada klien-klien kecil ke, besar ke, tak kira size dia apa, transaction dia, sales dia besar ke apa, please jaga klien because always remember, diorang ni yang akan support kita masa keadaan sekarang lah. That would be my suggestions ataupun my advice to people out there. Yep. Okay. So, thank you for the answers. Okay, actually kita ada few comments tapi tak tahulah berkaitan atau tak. Daripada Isha. Okay, Isha first kali tadi dah komen. Korang tak nak jadi YouTuber ke? Ini soalan juga kan? Boleh diterima kan soalan ni? Boleh. Sebelum tu aku nak jawab. Isha, aku paksa diorang dua ni masuk live tau. So kalau nak jadi YouTuber tu tak tahu macam mana nak heret diorang. But then bagi diorang jawab lah. Shah boleh kot, ada potensi. Soon. Isha nak jadi ni ke? Isha nak jadi guest tak? Yeah, so we're thinking about that actually. Nak macam get not just trending topics yang would get people's interest is going to be fun lah. We're thinking about that. Let's hope something. Yeah. Okay. And also kita ada komen dari Arif Ashman. Okay, Arif Ashman ni dia bekerja, he's one of our client lah. Dengar tu dia tengah komplain dia kat bawah tu website Profit Crash lah, Hamid. Okay. So kami amat transparent ya. Kami tak kisah klien kami komen di Facebook, kami takkan ban, kami takkan block ya. Jangan risau. So dekat sini kita nampak lah kita orang pun buat website juga. So this is one of our client
And katanya saya klien TrendLab yang berpuas hati. So ada testimoni di Thank you. situ. Thank you, Arif. This is technically our partner and also our friends. So macam saya cakap tadi, loyal customer, this is one of them. So if you guys perlukan baju yang menarik, boleh tengok Forfeit sekarang ya. Alright. Okay, also watching with us is Tintira Zakira. Okay, ini kenalan saya and also Raja Faradiba. Welcome to TrendShare. Thank you for watching with us. Okay, now we're back to our questions. So this question untuk Hamid ni, saya nak tanya Hamid lah. How are we holding up as a company? Cerita sikit. How are we holding up as a company? Okay, Khalis ada cerita sikit tadi. Yes, we are struggling, but we are surviving. Also, yeah, things are quite not complicated, macam quite hard lah for us, honestly. Tapi alhamdulillah, so far our businesses masih ada demand walaupun kurang, walaupun tak sebanyak dulu, tapi rezeki dengan Allah akan ada sentiasa yang mencukupi lah untuk kita semua, alhamdulillah. Amin. Macam ustaz pula bagi tazkirah kan. Nampak bakat terpendam tu. Yes, well, how are we holding up as a company and personally? Well, right now, we do have macam cakap tadi, kita ada event space kan. Event space kami sangat tergendala sekarang, macam we can't activate that business part lah because of the restrictions and PKP and current ongoing situation sekarang, and that is Hamid, tak dengar tadi. Tapi, tak dengar. Boleh dengar tak sekarang? Okay. Oh yeah, because of that, we still have to pay for our rents, we still have to pay for gaji semua orang, and also to Khalis would answer this better lah, because dia yang paling kepala setiap bulan untuk bayar gaji semua orang kan. Setiap hujung bulan, Khalis dengan Shah yang uruskan all the payroll semua. I'm not really into that, but yeah. Aku sedang macam sesi luar perasaan lah ni. Kita luar perasaan dekat orang luar pula tu. So tanya soalan personal kan, soalan how are we holding up kan. I guess we're doing fine so far. I think jawapan untuk how we are holding up ni sebenarnya, to me, I have a good team and I have a good partner jugalah. So partner saya dan juga team saya yang ada sekarang sangatlah memahami in terms of keadaan sekarang, and they won't ask much. They will only ask me for anything kalau benda tu sangat-sangat penting. So for that, I would like to thank you, partner-partner yang memahami, team saya yang memahami juga. And then yes, business is really hard. We are, orang kata kalau tin Milo tu, kita dah dekat hujung-hujung, ambil kerak ada yang kat hujung tu kan. So technically that ya dah melekat lah. Sikit lagi nak buat lubang kat atas, kutip tabung Milo je kan. Tapi technically we are surviving lah, and looking forward, I think if we can survive these few months, 2-3 bulan lagi ni, I think the future looks bright juga in that sense. So kawan-kawan yang masih lagi dalam business, hang in there. InsyaAllah dalam 2-3 bulan lagi, once we kita sampai herd immunity, probably we have a new government coming up, ataupun or hopefully, so from there I think kita boleh focus on our recovery. Yep. Alright. Okay. Okay, pada viewer yang baru masuk ataupun yang still watching, so tonight kita tak ada specific topic. Just to recap back,
our topic for tonight is to ask us anything, okay? Ada question ke, ada apa-apa yang anda nak tahu, boleh post question di ruangan komen and we will try to answer as best as we can lah. Alright. Dan jangan lupa like our page, share our live session so that lebih ramai lagi yang boleh join. Okay. Jangan lupa lucky draw. We have a lucky draw, okay, tonight. Siapa yang tengok malam ni, kalau you all like and then you all share juga any of our videos dekat FB page, nanti boleh screenshot ataupun anything lah untuk tunjukkan kepada kami and we will upload the winner later dalam masa 2-3 hari dekat our social media. So you need to stay tuned untuk dapat tahu whether you win or not, okay, whether you are lucky or not. Alright. Next question. Okay, nak tanyalah. Soalan ni mungkin lebih sesuai tanya kepada Khalis juga. Aduh, banyaknya soalan aku. How do TrendLab find projects? Macam mana you all dapatkan project ataupun cari klien ke? Boleh share? Okay, interesting. Technically, most of our clients are from word of mouth. Maknanya we service one clients, we do a good job, and then from there kita berkembang lah. Maknanya klien tu bagi tahu klien lain dan sebagainya. Because this is why one of the thing kenapa kita orang service corporate clients, because normally corporate clients ni they have a lot of departments. And these departments ni dia akan ada kawan-kawan yang dia orang kenal dan sebagainya. So as example, we provide service to one corporate company untuk buat website, and then after that dia ada subsidiary company yang buat website juga, dan dalam masa 3 bulan kita orang dapat 3 ke 4 job untuk buat website dan juga buat corporate video. So that is normally macam mana klien kita, macam mana kita cari klien. So technically kita tak berapa cari klien. I think sekarang baru kita start untuk proses untuk cari klien dan sebagainya. So normally our client memang adalah jenis yang call. Maksudnya dia call, dia tahu kita memang registered. So because we are registered under MOF dan sebagainya. So dia akan call, dia tanya, dia minta untuk kita masuk tender project dia. So normally it's by invitation. And then that is how kita orang cari klien lah so far. But I think moving forward we want to be more proactive. We want to find clients. So we actually start. So one of the initiative is this TrendShare Live. So technically by this TrendShare Live, kawan-kawan saya yang menyaksikan live saya pada hari ini, saya bagi tahu anda apa yang kami buat, dan dalam masa yang sama anda boleh bagi tahu kawan-kawan anda apa yang kami buat. So please support kami, bagi tahu kawan-kawan anda yang apa yang kami buat. So kalau diorang perlukan kami, just give us a call. We are one phone call away. Okay. Alright, thank you for the answer. Okay, now looking at the comment, kita ada lagi new viewer yang masuk. Kita ada Azri Hamzah. This name. Oh, kakak. Nama besar Nama besar ni. Ni jangan main-main ni. Abang Long ni. Yes. And also kita ada Anas Ishak. Okay, welcome to TrendShare. And thanks for joining us. Alright, next question. Saya nak tanya soalan seterusnya. This question I will ask Shah. Ini dah lama Shah diam ni daripada tadi ni. Kita nak dengar balik suara dia. Okay Shah, can you explain basically how TrendLab start untuk mulakan sesuatu projek? Maybe you have a steps yang you amalkan sejak dari dulu sebelum mulakan projek. Boleh share dengan kami semua? Shah, suara tak dengar? Okay tak Shah? Hello? Okay. Okay. Alright. So macam mana biasanya kita akan start projek baru kan?
Okay, so basically klien akan cari kita ataupun macam diorang akan call ataupun email lah kita kan. So dia akan macam bagi tahu. So diorang ada certain project yang diorang diorang perlukan khidmat kreativiti daripada TrendLab. Dan daripada situ kita akan try untuk set satu meeting dengan diorang punya team. Dan kita akan tanya dengan diorang macam mana apa yang diorang perlukan, diorang punya requirement. Contohnya diorang nak buat video corporate. And then daripada situ kita boleh tanya diorang punya direction. Daripada direction yang diorang ada tu kita bolehlah macam bagi suggestion yang macam mana biasanya kita buat, sebab benda ni kita kena discuss betul-betul sebab kadang-kadang macam ada certain restriction yang contoh dekat site benda ni tak boleh tapi kita tak tahu benda tu. So daripada discussion tu kita akan macam finalizekan semua benda-benda penting ni, barulah kita akan discuss dengan team. And then daripada situlah macam kita start cari inspirasi, cari reference-reference yang kita boleh macam ambil sana sikit, sini sikit, lepas tu kita gabungkan lah. Dia bukannya macam kita totally meniru idea orang, tak, tapi kita macam cuba improvise idea yang dah ada tu. So daripada bila kita dah discuss dengan team apa semua, so barulah kita tahu macam okay, benda ni kita tak boleh, tak possible buat, so kita akan cari alternatif lain. Dia macam tu lah, dia back and forth antara team dengan klien. Tapi mostly kita akan try untuk dapatkan apa yang klien visionkan, diorang punya, apa yang diorang punya objektif lah. Once kita dah dapat apa yang diorang nak apa semua, kita dah bagi dia punya macam draft, and then kita akan minta diorang punya feedback. Lepas tu kita akan discuss balik dengan team macam mana nak improvise. So benda tu akan dapatlah apa yang kita matlamatkan. Alright, thank you. Okay, relating to tadi steps yang diambil kan untuk start project, and ada tadi Shah sebut cari idea kan, cari idea dan inspiration. Yes. Jadi ingat ke macam memang semua idea sendiri. Okay, tak apalah. Okay, I nak tanya Hamid lah how do you keep all the ideas coming? How do you keep all your creative juice full? Macam mana? Ni soalan, ada soalan daripada Instagram ni. Soalan daripada Iman. Okay. Alright. The first thing Iman macam so this, how to answer this question is actually similar to macam okay, kita decide nak makan apa lah tengah hari ni. Okay, nak decide makan apa lah malam ni. We have to be creative juga kan about what we were going to eat juga. So in doing that, kita always nak makan benda-benda yang berlainan kan setiap masa. Tak naklah makan benda yang sama je. So I apply that juga in a similar way. So like in the way I do my work, in the way I fill my time, my free time when I'm not doing work. So macam when I'm not doing work, I would tengok documentaries of something yang that stimulates my mind lah with something new. And when I'm actually doing work, some people will listen to the radio, but for me, I don't like to listen to the radio because it's very repetitive. Dia selalu ulang lagu-lagu yang jenis sama, genre pun sama. So I have my Spotify account. So siapa yang tengok my Spotify playlist, it's very diverse. Semua jenis genre ada, semua jenis lagu ada kat situ. So I don't only stick to one kind of song. And I think those are the things that macam spark the creativity. Kalau if I don't listen to the songs, I would go on to listen to the podcast because I'm not a person yang suka baca buku. I am more of a visual person, so I would rather watch videos on ataupun dengar podcast or tengok video yang macam
how people dissect current issues and they bincangkan tentang isu-isu semasa, and those are the things yang kind of stimulate my brain lah. And yeah, I guess that kept my creative juice flowing. And besides that, how do I yeah, we're working from home, can we don't really go out that much. So I have personally, because we can't, if you were to be working, I would drive out aimlessly ataupun pergi taman duduk people watching, but I can't. All I can do is just stay at home and stay in my room, do my work. So ni dah maybe kali ketiga keempat I rearrange the furniture in my room. I cleaned up everything. So I think the change of environment is also important. So that dia tak put your mindset in a single place. Yeah. Alright. I guess that's how I keep my creative juices full lah. Khalis nak add answer ke? Khalis mute. Okay. Sorry. Saja nak komen tu lah. Bila nak komen tu dia mute pula. Saja nak tambah tadi lagu-lagu Hamid kadang-kadang dia boleh jadi pelik tau. No comment. But bila tadi Hamid cakap pasal makan, kita nak makan benda-benda lain kan. I would say I miss the old time where kita orang 4 orang dengan staff-staff lain kat office duk bergaduh hari ni Grab nak makan apa. So sekarang tak ada gaduh-gaduh tu. So yup, I miss that moment lah. So hopefully tak lama lagi kita boleh gaduh pasal Grab pula. Okay. Alright. Cakap pasal Grab, okay. Again, I would like to remind all viewers, kita ada lucky draw tonight. Boleh baca dekat ribbon bawah tu to win our RM50 Grab voucher. Boleh like and follow our pages FB, IG, and also share one of our video. Boleh tengok dekat our Facebook page any of our video, and maybe you can screenshot or anything and send to us. Dan kita akan announce the lucky winner dalam masa 2-3 hari ni lah in our social media. So you need to stay tuned to see the result, okay? Okay, sekarang saya nak tengok sikit kat ruangan komen ni, gali-gali soalan sekejap ya. Okay, kita ada new people watching ya, Muhammad Fikri Nizam. Komennya berapi gitu. Maksudnya session ni ke yang berapi? Right. Okay, kita ada soalan daripada, ini cadangan lah daripada Arif Ashman. Katanya, buatlah kelas or workshop build website atau SEO. Nanti saya nak join. Alright, so insyaAllah. Technically untuk menjawab sikit statement ni, kita actually dah start juga buat kelas tertutup untuk macam tips untuk videography, tips untuk buat podcast dan sebagainya. Tapi kita tak open untuk public lagi, mostly for our loyal client dan sebagainya. We are looking into it. I think last 2 weeks ataupun last week we have this meeting yang mana we want to embark to this, maknanya buat e-learning, because I think it's not all about the money, tapi I think we just want to share the knowledge that we have, the information that we have, and surprisingly when we do sharing yang macam tu, it gives us a lot of orang kata tu energy. Yes, and it's quite self-rewarding jugalah technically bila kita boleh share apa yang kita tahu dengan orang. So yes, we are going to do it. So wait. At the same time also macam it reflects on ourselves, macam ada benda-benda yang kita dah lupa sebenarnya. So it's a refresher juga. Yeah. So stay tuned for that. Alright. So tadi sorry Azri Hamzah, I tak baca dia punya komen. Dia kata hi, apa khabar semua? Lama sudah. Baik, alhamdulillah. Sihat je semua dekat rumah kan. Alright. And also kita ada Isha. Isha kata any advice or kata-kata semangat untuk peniaga-peniaga kecil yang tengah survive atau tengah struggle. Kata-kata semangat ni tak ada kata-kata semangat lah. I would say what drives you
untuk buat apa yang you buat sekarang should be the only semangat that you need tu lah. Maksudnya for me myself, my motivation ataupun my drive would be, satu adalah my team, my partners and also my team jugalah. So whatever it is, I cannot feel them in terms of in terms of the company dan sebagainya lah. So technically I tak nak tutup company I, because technically kalau I tutup company, so I hilang my team. That is my drive and motivation, the first one. The second one would be actually a lot of our clients are having trouble ataupun are having issues in terms of their creative content. But of course, times are hard. They cannot spend a lot of money. But we always say, whenever you have a problem ataupun you have an issue yang related to us or that we can help, technically do reach us, so that kita orang boleh tolong. If we cannot do it for you for cost purposes dan sebagainya, we can always teach you ataupun tunjuk macam mana nak buat dan sebagainya. So technically that is my motivation. So pesanan saya, you need to always remember, macam orang biasa kata, hidup ni sebagai satu roda, kita di bawah, kita di atas kan. So technically we are in a downfall period. Memang semua orang pun struggle, but you always remember, bila kita ada jatuh, kita akan ada naik. So ingat yang tak lama lagi, insyaAllah, doa-doakan kita semua akan naik. Dan pada masa tu, you will always remember your struggles, and pada masa tu you akan nampak that ketabahan you, perseverance you, yang bawa sampai you naik balik tu, that is technically yang sangat-sangat valuable dan sangat-sangat berharga. Yep. Okay. Good one. Kata-kata semangat jugalah tu, walaupun kata tadi bukan kata semangat kan. Okay lah, so relating to all the kata-kata semangat ni. Okay, so TrendLab since dari Tutu Lensa dah almost 6 to 7 years, bukan? Betul tak? So Shah, this question is for you. How do you guys partner up? How do you make tough decisions together? How do you guys agree on things? Tolong share. Bahaya ni. Shah, mute. Okay, susah ni soalan ni. Macam mana kita partner up lah? Shah Biasanya dengan kita Khalis dulu. Ke cerita asal ke cerita sekarang? cerita tak kisah Cerita sekarang lah. Cerita sekarang lah. Ah. Kita macam mana lah? Biasanya kita memang kenal bertiga dah. So macam memang satu team daripada dulu. Berempat. Dengan Hanani sekali. So kita satu studio. So kita memang dah tahulah macam mana masing-masing punya kerja. Contoh kalau seorang tu tengah stres ke, so kita tahulah kenapa dia stres. Lepas tu so macam mana nak decide on something biasanya kita akan gaduh dulu. So, kalau tak puas hati ke apa, cakap dulu lah, senang cerita. Lepas tu barulah tak simpan. Lepas tu barulah macam okay, baru discuss ni sebab apa kena macam ni, sebab apa kena macam tu. Lepas tu kita tengoklah pandangan masing-masing. Sebelum ni saya dengan Khalis berdua je, kita orang punya pandangan biasanya mostly akan sama lah, tapi ada juga benda-benda yang tak sama. Lepas tu yang kita kena ada lagi seorang, which is Hamid. So kira macam bertiga ni ada seorang yang tolong jadi decision maker lah. Tapi kadang-kadang tiga orang ni pun selalu bergaduh. So terpaksa cari lagi seorang, which is Nani. So aku rasa yang selalu objek. Banyak. So I would say kita ada minda yang berlainan lah. So we always have a different idea. So and always I'm the one yang akan lawan that idea because I want it lah. So macam tu. So Shah ni biasa dia akan a bit toe to the line. Dia akan ikut sikit, lah. But Hamid would be another alpha lah. So dia akan lawan.
dia akan make sure ni. But eventually I think we have been partner even though Tutu Lensa 6-7 years. I think Hamid come and join us last 3-4 years macam tu. But freelance before that. Then dia freelance dengan kita orang juga before that. I think we always respect each of us lah. Kita orang akan lawan, kita orang akan fight. Mostly kita orang akan fight daripada meeting sampai habis meeting. Dalam message pun kita orang akan fight juga. And we always keluarkan facts. Orang ni keluarkan facts, lepas tu orang ni balas dengan fakta ni. Orang ni balas dengan fakta ni. But eventually kita to make that decision, kita akan duduk balik, kita akan sembang and then kita akan decide lah. And then there's a give and take juga. And normally because we have that understanding, kalau orang ni mengalah waktu ni, normally waktu-waktu lain orang lain akan mengalah jugalah. So that has been our style daripada dulu kot, macam tu lah. And I think that is what make us maju ke depan lah in that sense, because we always challenge ourselves. Sebab to be honest, dulu masa mula-mula saya start, I am the one yang ajak Shah untuk create the business, and kita orang ada lagi dulu, kita orang ada another partner. So bila kita tak ada orang yang lawan kita, problem dia adalah kita akan rasa kita sentiasa di jalan yang betul. But eventually kita sedar benda tu tak berlaku lah. Takkan always kita betul kan. So I think it's a healthy partnership lah. So technically ada time kita fight, ada time kita agree. Yep, that's about it lah. Okay. Terima kasih lah kerana menjawab soalan tu. Bagus juga lah. Nak tanya satu soalan. Yeah. Aku nak tanya satu soalan kat Nani. Bahaya. Apa tu? Macam mana Nani handle 3 orang ni? Bila macam bertelagah 3 orang. Buat tak tahu je. Most of the time memang buat tak tahu je. Last kali nak dia senang je. Tiga-tiga ni kalau ada nak bergaduh ke, nak berbincang ke, nak apa ke, it's on you guys. Tapi my question will be, time tengah hari nak makan apa? Yang tu dia jawab. That is part of my job ya. Saya tukang order makanan. Jadi antara tiga-tiga ni yang paling penting persamaan dia, orang susah nak decide nak makan apa. Mungkin Khalis senang sikit lah. Dia selalu follow je. Tapi macam tu lah. Tapi ada sama je. Masing-masing ada kerana masing-masing. Tapi perbezaan antara tiga-tiga ataupun kita berempat ni, that what's compliments lah. Kalau semua sama je, that dia bosan lah juga kan. Dia will be dull. So yeah, best lah. Tak ada masalah. Kalau sama sangat kan bosan pula. Okay. So Dah jawab soalan kat bawah tu? Dah jawab kan? Ke tak? Belum lagi? Belum. Itulah. So Nani, how is it like working as the only lady in the house? Ada soalan daripada social media kan? I don't really feel like I'm the only lady lah sebenarnya. Siapa seorang lagi? Shah ke? Jadi sebabkan macam ni bila before this I work in architecture firm, mostly pun lelaki. Adalah 2-3 perempuan and makcik-makcik, semuanya lebih tua. So basically tak ada rakan sebaya. Jadi yang rakan sebaya pun memang lelaki. So dah reti lah nak handle macam diorang ni kadang-kadang tak banyak bercakap sangat kan. So kita tak payah bercakap juga. Most of the time adapt to this situation lah. So I avoid doing what most of girls suka buat. Being moody ke, bercakap banyak ke, apa ke. Kita follow the flow. Yang penting makan tetap makan. Okay? Nasib baik ada Kak Aisyah. Kak Aisyah pun ni buat kerja dia lah kan. Tapi kita orang juga pernah ada office mate yang juga ada perempuan juga, 2 orang. So masa tu before they come in, I thought like okay, I'm gonna have some friends untuk chit chat ke.
turns out sama je. Kita orang dalam bilik masing-masing juga dan tak ada pun pergi bersembang ke apa ke kecuali time lunch. And most of the time kita orang lunch masa tak sama. Diorang akan lunch lebih awal, kita orang lunch a bit later. So yeah, basically sama je. Tak ada perbezaan sangat. And yang lady tu, yang macam lady tu sebenarnya this three, not me. Okay? Oh. Oh. Alright. Okay lah, enough question for me. Okay, that's all. It's not about me tonight, macam tu kan. Okay, Ada I komen think we dari have a tadi, lot of regarding questions the- juga dekat Yeah. Facebook. coming back to the questions. Okay, tadi Betul, kita berhenti dekat siapa? on the screen ni, Ah. Isha ada komen on our topic tadi. Terbalik, biasanya perempuan yang selalu tak tahu nak makan apa. Sebab dia Nani, terjagalah sikit makanan korang. Okey lah. Alhamdulillah. Sebab saya makannya satu je. Nasi ayam penyet. Tu je. Sedap Insya-Allah. lah. Ayam madu. Ayam bakar madu. Okay. Okay, Raja Farah Adiba je. Raja Farah Adiba tanya question ni. Dia tanya business ada ups and downs, right? How were you able to handle staff claim? Ni back to the serious question lah. Especially on duit yang kena didahulukan dan OT and etc. dan sebagainya. Okay, siapa boleh jawab? I think aku kena jawab kot yang ni. Alright, so technically betul business ada up and downs. Not only up and down lah. Technically not business lah. Bank account. So technically your balance bank account tu ada up and down. Sekejap biasanya dia naik sekejap, lepas tu dia zup macam tu. So technically how do we handle staff claim? Whenever we do things, macam saya cakap tadi, because I always prioritize my team. So what I normally do, whatever salary, whatever claims yang staff saya ada ataupun partner saya ada, saya akan uruskan yang itu dulu. Baru kita akan tengok benda-benda yang di luar. Maksudnya daripada segi benda-benda lain, utility dan sebagainya. And to be honest, I always and I will try my best sebaik mana yang boleh, semampu mana yang boleh, gaji untuk tidak pernah lambat. Because I believe semua orang motivation untuk kita bekerja adalah untuk kita dapat duit, and setengah orang dia ada kena belanja mak ayah dia, ada setengah orang dia kena belanja adik-beradik dia, ada setengah orang yang dia hidup di bandar ni seorang-seorang, dia tak ada orang lain. So this is why they are very important. Macam kawan saya di sebelah. So this is why they are very important. So they have to get the money first. So orang yang ada support system yang lebih besar ataupun dia family ada kat sini, rumah pun dah ada kat sini. So normally yang ni akan datang later. So that is how we do it lah. Kita akan utamakan staff and then kita akan cari orang yang paling least risiko. Kalau perlulah, kalau macam ada memang bulan-bulan yang memang tak ada langsung, kering kontang, klien semua patut bayar tak bayar apa semua, kita akan bayar mengikut priority, siapa yang paling perlu kepada siapa yang paling kurang perlu. That's how I do it lah. That's how normally I run things lah, lebih kurang macam tu. Tapi gaji staff always comes first kan. Yeah. Gaji bosses sebulan 2 bulan lambat pun tak apa. Alright. Yep. Next comment. Okay, kita kupas komen satu lagi and then we back to another few questions sebab kita pun dah sampai nak sampai ke hujung ya sebenarnya. Okay, so kat sini kita ada Nadia Suaid. Nadia Suaid is our friend. So dia comment, good one, can relate with Khalis. When you are down, always remember after the rain comes the sun, insyaAllah. Ni rasanya related to Khalis punya kata-kata semangat tadi lah kan. Betul tu kan Okay. So kita ada few more question. Sikit je lagi. Soalan-soalan ni soalan yang tak berat lah. Okay, nak tanya kepada basically tiga-tiga lah. Siapa nak jawab dulu boleh. Okay. So in this time lah what is your coping mechanism ataupun what is the comfort thing yang you all like to do? Anything that you do to fill your time? Siapa nak jawab? For me simple je. Kalau zaman-zaman dulu dekat TrendLab ataupun Tutor Lensa kita ada distress week ataupun distress day.
yang mana I akan bawa semua orang untuk pergi tengok wayang dan makan. So normally kita akan buat sebulan sekali. Wayang tu kita bagi staff pilih dia orang nak tengok apa. Untuk zaman sekarang distress dia kat rumah masing-masing lah kot sebab tak ada interaction tu dah. I think my coping mechanism, as I said tadi, my team and also my family lah. That's all for me. Shah? Any coping mechanism selain mainkan laga? Dan kucing. Kucing is one of the stress relief jugalah sebenarnya. Itulah Mana dia. kucing? Tunjuk sikit. Ada kat luar. Tak boleh bawa masuk, bahaya. Lepas tu lagi satu mungkin macam saya akan scrolling, main phone, tengok YouTube ke, just TikTok ke. Kadang macam TikTok tu just tengok tips-tips yang macam very general. Kadang macam life hacks ke, benda-benda yang memang dan related to kita punya benda-benda macam stressful ke kan. Lepas tu Tapi betul, TikTok macam, memang quite best. Hamid pun dah ada TikTok kan sekarang? lepas tu So scroll je ya. Lepas tu- Tapi ada brother kat bawah Tapi- tu, bawah ni, brother ni, dia aktif TikTok sekarang. alah. Boleh follow lepas Hamid tu, dan Shah TikTok. Sekarang memandangkan saya jenis yang suka, saya cakap suka berjalan tau. So bila kaki ni tak berjalan, dia rasa macam very content tau. So sekarang ni memandangkan kita tak boleh nak pergi mall, pergi cuci mata apa semua. Kadang macam Jalan just setempat lah. Itu just tak rajin macam tu. bawa motor pergi pusing-pusing taman ke, ambil angin ke, macam tu je lah. Sebab sekarang tak boleh nak buat apa kan. So benda-benda macam tu je lah yang macam boleh riliskan kita punya stres ke, isi masa lapang. Okay, macam Khalis? Khalis lah. For Okay, me, Hamid. Dah. For me, I like to Cooking. well, I like to bake, I like to cook. Tapi sekarang oven rosak pula, PKP tak boleh nak repair, susah. So baru je rosak, stres. Order online je, anyway. mate. 2 hari dah sampai. Sayang, oven tu macam nice lagi. Anyway, my coping mechanism is I like to connect with people. So macam with my friends, yang my close friends, walaupun tak jumpa, but I try to like stay in touch with them. Walaupun tak bersua, tak nampak muka, just give a text ke. If we know anyone is not doing well, we'll try to give some support emotionally, macam through a text message pun tak apa. Because we are craving for human connection at the moment. So that's what I'm trying to establish more lah with people. And yes, cook and bake as well. Alright. Okay, so still got a few question, no question lah, like comment kat bawah ni. Kita ada dari Arif Ashman. So Arif Ashman tanya, apa behavior client you all sekarang? Sit back and stop sebab pandemik ni or sebenarnya makin agresif dapatkan servis you all sebab keperluan untuk digitalize business sekarang? I'm going to take that. Our clients punya behavior sebenarnya adalah just a bit declining in terms of permintaan. Tapi permintaan tu steady, sentiasa ada. Reason being, most of them they have a lot of macam projects ataupun contracts daripada private ataupun government yang mana yang diorang kena serve. And part of the contract is part of the deliverables adalah the commercial ataupun the communication part lah, media part lah. So cumanya perbezaan dia ataupun behavior dia, they will always go for the lowest. I think in terms of cost, the lowest. Regardless kalau orang yang mahal tu ada idea yang hebat sekalipun, no, they will go for the lowest. Technically what they are doing is they will deliver
whatever requirements by their clients, tapi not more than that. They won't spend more than that. Nak kata sit back and stop tu tidak juga, masih ada lagi yang spending. Agresif pun tak juga, because I think our segment ataupun our clients are quite in the higher ataupun in the top level of SMEs. Our clients range daripada 50 ke 200 staff, yang daripada puluhan juta kepada ratusan juta punya sales. That is technically our profile client lah. So whenever they want to do ataupun they want to embark in digital platform, they quite need a lot of money. So the way they do it is they always do satu-satu. So dia tak agresif lah. Dia akan buat step by step. Normally paling utama sekali website. So after dia orang dah ada website, normally they will go for something like macam campaign materials. We talk about maybe short videos, corporate video ataupun product videos, and then baru diorang even think about investing in their people, so they have intranet dan sebagainya lah. That is quite our client punya ni lah. So neither they are aggressive but neither they are stop. So dia tengah-tengah. It's just that the demand tu a bit slow sikit saja. Alright. Mungkin ada demand, ada yang bertanya, tapi macam to commercialize it, to finalize it, dia macam sekat-sekat. Take times. Okay. So next question will be from Nas Mahmud. Nas pun our loyal viewer juga. So Nas tanya. Nani? Yes. Kita habiskan soalan kat Facebook and then we close it down lah. Dah agak lewat ni. Yep. Alright. Okay, so Nas tanya, how do you make work environment creative and fun? Kalau di TrendLab, yang paling fun sekali ada 2 orang. Nani dengan Shah. Shah ni dia suka pasang lagu kuat-kuat sebab dia tak suka pakai earphone. So normally dia akan jadi the DJ in the house lah. Another way of being nak make sure environment creative and fun tadi, Nani, sebab dia akan prepare makanan. So normally bila you lapar, dia akan cepat-cepat tanya, nak makan apa hari ni? So technically that is the fun part lah. And sometimes potluck too, kan? Yes, potluck, masak-masak dan sebagainya kan. And then selain daripada tu, we dulu, kalau macam dulu I cakap, we always go for a break lah, macam pergi tengok wayang, pergi makan sama-sama dan sebagainya. That is normally what we do. And then sebenarnya satu lagi, kita orang at our office now, kita orang ada satu bilik, where bilik tu kita orang jadikan macam bilik tengok movie, dan bilik lepak-lepak, boleh baring dan sebagainya lah. So technically that is some of the ways lah kita orang make sure environment tu creative and fun. Okay. Not just that. Okay, tak apalah. Tak apa, jawab lah. Fine. The way we design, okay, now we've been at 2 offices. Sebelum ni dekat D6, now dekat office yang baru yang lebih besar. So we believe in designing the nicest possible workspace for everyone to work inside. So with our expertise, so kita ada background architecture, so ada pernah buat juga interior design. So we try to make the space as creative and as pleasant as possible for everyone lah. And we like to change it lah, setahun sekali. Yes. Macam Shah, dia tak suka duduk setempat. Dia suka kejap duduk kat dalam, kejap duduk kat luar, kejap duduk kat hujung sana. And always we have a lot of pokok in our office, and that makes the environment much more. Alright. Oh So yeah. next question. Sebelum ni kita ada macam plan untuk macam ada buat away day, tapi sebabkan COVID ni duk tangguh kan.
Betul, So betul. Mungkin one day nanti itu akan jadi salah satu kita punya program lah. Saya tunggu. Alright. Okay. We have another question from kakak ya, Aziz Hamzah. Dia tanya apa kriteria team atau talent TL cari bila nak hiring? Senang, satu saja, behavior. Why? I always believe this. Kalau you guys nampak the DNA ataupun the principle of TrendLab Media sendiri, me myself, I have a lot of trust issue. I ada isu kepercayaan. So that is why my partner semua adalah my friends yang memang I kenal dah lama dan I tahu everyone punya contribution macam mana, their commitment dan sebagainya. That is technically what define us as TrendLab Media. So kalau untuk cari talent, the most important thing yang I selalu tekankan is always behavior. So kita akan tengok bila dia datang interview, bila dia jawab phone call, kita biasanya normally diorang akan hantar application, kita akan email, kita akan tengok macam mana dia balas email, and then from that email kita akan buat phone call. Dan from that phone call, kalau kita setuju juga dengan talent tu, kita akan panggil untuk interview. So there's a lot of masalah yang kita nampak lah. Ada yang kita panggil interview, kita bagi dia chances untuk buat kerja dan kita bayar untuk hari yang dia bekerja untuk tunjuk capability dia. Akhirnya dalam masa 2-3 hari dia give up sendiri. Kita ada juga satu pengalaman yang mana bila dia datang interview dia bawa mak dia sekali. Bila nak masuk dalam interview room tu pun mak dia nak masuk. So that is the no criteria jugalah. So I would always say behavior. Kenapa? Kena faham sikap seseorang kita tak boleh ubah. Normally it takes time untuk ubah sikap. Tapi knowledge kita boleh tambah. So maksud yes, betul. Bila you ada behavior yang betul, you ada sikap yang betul, untuk ajar you buat something yang baru tak susah. Tapi kalau behavior you salah, normally untuk you ajar apa-apa akan jadi susah lah. So I think from my answer, the most ultimate thing is behavior. Alright. Okay, thank you for the answer. Okay, our last question, okay, daripada komen dari Salam. Okay, Salam Cempreng. Ini pun kita tak greet lagi. Welcome to Hai, salam. Walaupun kita dah penghujung dah, tapi datangnya juga soalan dia sikit. Orang kata lepas hujan akan ada pelangi. Apa persediaan yang diambil oleh SME untuk menikmati dan bermain-main di taman yang berpelangi itu nanti? Siapa boleh jawab? Siapa nak jawab dulu? Ini macam soalan tadi lah kan, nasihat lah untuk bisnes-bisnes. I would say jangan lupa diri lah. Because normally bila you kalau you tengok beberapa hari lepas ada seorang penjawat awam, I would not name him, dia keluarkan satu statement yang mana PKS sekarang gagal kerana keterukan ataupun kegagalan mereka untuk menyimpan duit. So actually ramai orang bash dia lah, yang mana because of COVID ni dah terlalu lama, so duit banyak mana pun kita simpan ia akan habis. In a way I setuju from both sides. Kalau tengok SMEs ni, SMEs yang paling kecil ni normally bila diorang ada duit they tend to spend banyak sangat. They don't even diversify duit tu ke mana. This is also talking from experience juga. Before COVID came, kita orang pindah ke office yang baru. We quite spend a lot of money in terms of renovation dan sebagainya of the new place tu. And bila tiba-tiba COVID, then we have some issues lah in terms of cash flows. So I think bila nanti kita dah senang, bila dah sampai pelangi tu, kita kena ingat kalau kita ada COVID sekarang yang dikatakan teruk sepanjang zaman,
mungkin tahun-tahun nanti kita ada yang lagi teruk daripada COVID lah. So we have to be prepared in that manner. Yup. So itulah. Dia Macam ibaratnya macam nak tunggu pelangi tu kena sediakan payung dulu awal-awal kan, walaupun apa the situation tu. Okay, Hamid nak tambah? Okay, macam for me, I will always propose something new for the better of the company lah. Macam, okay, kalau in a meeting, we would think about upgrading our hardwares, our equipments, and also sometimes our softwares. And benda-benda macam tu, And skills. And skills juga untuk upskill semua orang. Dan benda-benda macam tu, like we have to prioritize apa yang where should we put our eggs in, which basket should we put our eggs in, because we can't count our chickens before the eggs hatch kan, because it's going to be tricky. We really have to timbang tara mana yang lebih priority untuk di-spend on. Yep. And Khalis would be the one yang macam yang akan control lah, because I would be very excited in doing new things, in investing in new stuff, and then Khalis would be like, okay, he will ask me multiple questions. Okay, benda ni kita boleh macam balik modal macam mana, berapa lama kan, and things like that lah. He would ask me tons of questions yang untuk untuk tengok how feasible it is. Yep. Shah, anything to add? Tak ada. Shah muted. Alright, okay, I think that is our final question. Thank you to all yang join kita punya session. Kalau dekat sini yang kita belum sebut, kita ada Muhammad Ashraf Ayub, kita ada Hi Chap. Firdaus Ahmad. Thank you for Hi, joining Daus. us live. Hi. Ada kakak saya Hafiz ni. Musa. Firdaus Okay. Ahmad is Meta, is it? Tak, apa tu? Tak. Garis. Garis. Oh, garis. Yeah. Okay. Ini geng-geng juga lah. Jadi sedikit sebanyak we hope that our sharing tonight dapat membantu anyone yang join, our viewers. Maybe you can share our live, mana tahu ada kegunaannya untuk orang-orang di luar sana. But we hope that these sessions benefits all yang join. And also remember kita ada giveaway. Giveaway ke lucky draw ke, siapa yang berminat untuk memenangi Grab voucher RM20 boleh like, follow and share any of our videos daripada our Facebook, and also like and follow our Instagram page juga, and send to us the proof of you following or sharing kepada kami, dan kami akan take the lucky winner dalam masa 2-3 hari in our social media. So you need to stay tuned, okay? Alright, I guess kita ada Afifi Zainuddin juga. Okay, Afifi Zainuddin, dia baru ehem di ruang komen. Okay. Alright lah, ini semua kawan-kawan lama dah lama kita tak jumpa, jadi thank you for joining us. We hope that everyone will be doing very fine dalam masa yang akan datang, and this musim-musim COVID ni, tolong jaga diri, stay safe, get yourself vaccinated, alright? Okay, itu sahaja from us, TrendLab Media, your creative media partner. We are signing off for tonight. Thank you. Alright, bye. Assalamualaikum. See you later. See you again. This is TrendLab Media. Sorry, I should rephrase. That's some of our work. We are TrendLab Media. We are storytellers, photographers, editors, designer and visual coder, that's me, animators, copywriters, marketer and social media handler. We are obsessed with connecting brand and people digitally into the world of oil and gas, technology, sports, fashion, and not only that, we can fulfill your wildest imagination. Honestly, we create so much better than we tell.
So let's just watch some of our work, or should we say our wild creativeness. If you are looking for visualizers that truly understands your brand, we've got those. If you are looking for fresh new idea that pushes beyond the boundary, you are looking at it. And if you are looking to drop things 3 feet high, personalize your content to anything you want, we'll do it for you. And if there is one thing we truly believe in, understanding matters. It matters because people want to be authentic, different and remarkable, so our work have to be smart, best reflect our customers, and just go all out and beyond. So that's TrendLab Media, that's our story. Let's get going on yours. Moving digital experiences in more ways than one.